Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise 13.7 up to question number 7. Right now in this video we are going to move ahead from that. That means we are going to start this video from question number 8. Right. So I hope you have done the questions that have been done in the previous video. So आपको समझ में आ गए होंगे सारे questions. Now let me just tell you, this question which I'm going to discuss here is related to the question that is done in the previous video at the last. That is question number 7, right? So ये question जो है ये question number 7 से related है. So I'm going to recall what we have done in the previous video at the last, right? So वो question को मैं recall करूंगा. So let me first read this question. So इसमें क्या given है? If the triangle is revolved about the side 5 centimeter. So आपको अगर याद हो तो इससे पिछली वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 7, उसके अंदर हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल था, राइट, जिसकी मुझे साइड्स पता थी. यू कैन सी द लॉन्गेस्ट साइड वाज 13 सेंटीमीटर, देन यू कैन सी द लीस्ट दैट इज परपेंडिकुलर 12 एंड द शॉर्टेस्ट दैट इज द बेस एज 5, राइट. सो इससे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसको 12 सेंटीमीटर के साइड के अबाउट रिवॉल्व किया था. बट इन दिस क्वेश्चन हमें क्या करना है, जस्ट द थिंग इज हम अब साइड 5 सेंटीमीटर के अबाउट रोटेट करेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर मैं इस साइड के अबाउट इस ट्रायंगल को ऐसे रोटेट करूंगा, सो व्हाट इट विल बी, यू कैन सी वी विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, राइट. नाउ दिस इज अगेन यू कैन सी अ कॉनिकल स्ट्रक्चर, राइट. सो इफ आई जस्ट कीप इट अ लिटिल लेस, सो समथिंग लाइक दिस, राइट. सो इफ आई जस्ट गेट इट क्लियर, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इस तरह से कॉनिकल स्ट्रक्चर आएगी जब हम 5 सेंटीमीटर साइड के अलोंग रोटेट करेंगे. प्रीवियसली आपके पास इस तरह से रोटेट हो रहा था तो यू बन रहा था कॉन, राइट. बट दिस टाइम यू कैन सी यू हैव टू रोटेट इट about the 5 centimeter side that is given in the question, right. Now you can see we have to find the volume of the solid so obtained. Now similarly हमें अब इस कॉन की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. अब चेंज क्या हुआ इसके अंदर, आप ध्यान से देखिए. अब ये 5 सेंटीमीटर किसका काम कर रही है, हाइट ऑफ द कॉन, जो कि पहले क्या कर रही थी, रेडियस का काम कर रही थी. एंड यू कैन सी दिस 12 सेंटीमीटर नाउ विल वर्क एज द रेडियस ऑफ दिस कॉन, जो कि पहले हाइट का काम कर रही थी, राइट. सो जस्ट इंटरचेंज, यू कैन सी द डायमेंशंस हियर. सो यहाँ पे अब हाइट कितनी है आपके पास इस सॉलिड की. सो सॉल्यूशन, द गिवन थिंग इज, यू कैन सी द हाइट इज, if I just write it complete, so the height is given to us as now 5 centimeter and the radius will become 12 centimeter, right. So ये change हुआ इससे previous question में. Now further to calculate the volume of solid so obtained, that is you can see the cone will be calculated by 1/3 pi r square h, right. Now let me just tell you again like we have done in the previous question, हम यहाँ पे pi की फॉर्म में निकाल लेते हैं. So 1/3 into pi को as it is रख देता हूं. चाहे तो आप pi की वैल्यू 22.7 रख सकते हैं, right. बट यहाँ पे मैं pi की फॉर्म में निकालूं. So radius का स्क्वायर, so what is the radius, that is 12 square into h, the height, that is 5, right. So if I just solve this, so 1/3 as it is, now pi as it is, 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 12 into 12 that is 144, right, into 5. Now let me just tell you, अगर मैं यहाँ पे इसको 3 के टेबल पे रिड्यूस कर देता हूं, so 4 plus 4 8 और plus 1 9, ये 3 के टेबल में रिड्यूस हो जाएगा. So 3 4 जो 12, then 2 remaining, they'll make 24, 3 8 ja 24, right. Now 48 into 5, let me just check out. So 48 into 5, so 5 8 ja 40, 0 4 carry, 5 4 ja 20 plus 4 24, so that will be 240 into pi, you can see that will be 240 pi centimeter cube, right. Now this will be the volume of this, you can see, right, circular cone, right. अब आपको ध्यान हो तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास वॉल्यूम क्या आई थी, that was 100 pi when we have rotated it about, you can see the 12 centimeter side. Now let me just read the question further. So हमने यहाँ पे वॉल्यूम तो फाइंड आउट कर ली. Now also we have to find the ratio of volumes of the two solids obtained in question number 7th and 8th, right. So इससे पहले क्वेश्चन में जो वॉल्यूम हमने फाइंड आउट की थी कौन की जो ऑब्टेन हुआ था,
वो कितनी थी 100 पाई, और अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कितनी वॉल्यूम आई है, दैट इज 240 पाई. सो हमें दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, द solid so obtained in the question number 7 and to the ratio of the solid so obtained in this question, right? So we have to find out the ratio of the volumes. So first let me just make some space here. So you can see the ratio of volumes of solids obtained is, you can see, इससे पहले कितनी निकली थी 100 पाई निकली थी वॉल्यूम कौन की जो पहले बना था रेशियो, अब जो कौन बना है दैट इज 240 पाई, राइट? नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली, आप देख सकते हैं यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल होगा. नाउ आपके पास क्या आ गया 100 रेशियो 240, राइट? सो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगी. नाउ इनको रिड्यूस कर देते हैं टेबल ऑफ 2. सो 2 5 जा 10 एंड 2 12 जा 24. सो आपके पास रेशियो कितना आ गया 5 रेशियो 12, एंड दिस इज what you have to calculate in this question at the last, right? So quite easy, just you have to remember the previous question's result by which you can find out the ratio of the volumes of the solids so obtained in the question number 7 and in question number 8, right? Like this, right? So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question, which is going to be the last question of this exercise, right? So I hope you have understood all the questions that have been done of this exercise. So must try all the questions at home on yourself, right? So now let us see this last question here, that is question number 9. So इसमें क्या given है हमें, a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meters and height is 3 meters, right? So यहाँ पे आपको क्या एक heap of wheat है, आप देख सकते हैं आटे की एक बोरी होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, राइट? सो यहां पे हमें क्या गिवन है, द डायामीटर ऑफ दिस बेस एज यू कैन सी 10.5 meters, right? So let me just tell you that diameter is twice of radius. So we know very well कि radius क्या होगी, half of this diameter, right? So now further height is given to us as, you can see, that is 3 meters, right? So this is the height of this wheat of, you can see heap of wheat, right? So now let us see, we have to find out the volume of this heap, right? So हमें इसकी volume find out करनी है. So we know very well the volume of a cone is 1/3 pi r square h, right? So यहाँ पे जो heap of wheat थी वो किस shape में थी, that is in the form of a cone. So उसकी volume किस formula से निकलेगी, by this formula, right? So let us start the solution here by the given thing. So what is given to us is, you can see the diameter first. So the diameter is 10.5 meters, right? So we know that the radius then will be calculated by simply dividing it by 2. So 10.5 upon 2 meters, right? Now if you want to convert it in by dividing it, so you can, but मैं यहाँ पे ये use कर लूँगा 10.5 upon 2 as radius, right? So leave it as it is, right? So यहाँ पे अब height जो है that is also given. So the height is 3 meters, right? You can see here. Now let us find out the volume by this formula. So you can see the volume of, you can see the heap of wheat, that is the cone, is equal to 1/3 pi r square h, right? So let me just substitute the values here. So यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 as it is. Now pi की वैल्यू कितनी थी 22/7 into radius. Now radius is 10.5/2 square, right? So इसको twice multiply कर लेता हूँ, 2 times, you can see, then into the height, that is 3, right? So this is 3 से 3 cancel out हो जाएगा, clear? Then 2 11 जा 22. Now आप चाहे तो decimal remove कीजिए, एक 0 आएगी, decimal remove कीजिए, एक 0 आएगी, right? So I'm removing the decimals as well. So 7 के टेबल पे इसको कट कर देता हूँ, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, right? So 7 15 जा 105 होता है, right? Then 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, right? Now let me just check out कि और कुछ reduce हो रहा है, nothing else, right? So now what you have to do is simply multiply this. So 11 into 3 is 33, 33 into 105, right? So let me just now multiply 105 by 33, right? So 3 5 is 15, 1 carry 3 0 0, 1 as it is, 3 1 is 3. Again you can see 5 1 3. Again 3 से multiply करेंगे यही आएगा. So 5 6
4 and 3, right? So आपके पास कितना आ गया? Let me just cross check that whether we have done it right or not. So 11 into 3, 33 into 105, that is 3, 4, 6, 5. Divide by आपके पास कितना है यहाँ पे? That is only 4 remaining. Or let me just check out that you can see a 0 here, right? So यहाँ पे मैंने 2 के टर्म पे reduce किया था, so 2, you can see that will become 10. So 40 will be the denominator, right? So if I just cross check that by which we have calculated this, reduce this 2 here, so there will be 2 10 to 20, right? So यहाँ पे 40 आ जाएगा, 4 into 10. Now let me just divide this. So यहाँ पे अगर मैं इसको divide कर देता हूँ 3, 4, 6, 5 को 40 से, so 40 into you can see 8, right? So 4, 8 just 32, right? So 320, that means यहाँ पे 8 आ जाएगा and 320. And if I subtract this, so 6 and there will be 2, right? So यहाँ पे अब ये 5 as it is उतार लेता हूँ. So 40, you can see 7 ja, that is greater, so there will be 6. So there will be 240, right? So 86, you can see there will be 240 minus there will be 5. 6 minus 4 is 2. That means again a decimal that will give a 0. So यहाँ पे अब दोबारा 4 6 ja 24, so 240. So there will be giving 10 here, then a 0, then 42 ja 80, right? So this will give you 20, then 45 ja 200, right? So 86.625, right? So this will be, you can see the volume here, so 86.625, right? So this is the volume of this heap which we have to calculate. Now that will be in meter cube. Remember this, right? So this is how you have to solve this. So just a simple calculation. If you just keep on focus, the calculation, you will get the result, right? So do try this at home on yourself, right? Now further, you can see if I read the question, the heap is to be covered by canvas to protect it from rain. So इसके ऊपर क्या करना है? एक canvas की sheet लगानी है ताकि rain से ये बच सके heap, right? So आप देख सकते हैं कहाँ लगेगी? सिर्फ curved surface area पे ही canvas लगेगा, right? So यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा? Curved surface area find out करने पड़ेगा. That is by pi r l. So radius मुझे पता है, but l is missing here, right? So यहाँ पे मुझे क्या पता होना चाहिए? पहले इसकी slant height. Now radius मुझे already पता है, that is 10.5 upon 2. मैं इसको decimals में convert कर लूंगा. Then height मुझे 3 meters पता ही है. So let us look at, you can see the curved surface area. उतना ही canvas required है हमें इसको cover करने के लिए. So you can see first of all मुझे क्या निकालना है? The slant height, right? So मुझे पता है यहाँ पे L square जो है वो किसके इक्वल होता है? R square plus H square, right? So L मुझे निकालना है, so leave it as it is. Radius आपको पता है कितनी है? 10.5 upon 2. So यहाँ पे आपको convert करके दिखाता हूँ, इसको divide करके. आप देखिए decimal remove कीजिए, 0 आएगा. Then further अगर मैं इसको solve करता हूँ, so 5 के टेबल पे 5 4 से 20, 5 2 से 10, 5 1 से 5. So कितना आ गया आपके पास? 21 upon 4. अब मैं इसको convert कर लेता हूँ, so you can see 4 5 से 21, then means 0, 4 2 जा 8, that means 2, then a decimal 0, 4 5 जा 20. So आपके पास कितना आ गया ये? 5.25. That means if I just tell you roughly here in the clear way, so 10.5 upon 2 को मैं और क्या लिख सकता हूँ? 5.25 in the decimal, right? So that means हमारे पास radius कितनी है? 5.25 whole square plus height कितनी है आपके पास? That is 3. So 3 का square. Now let me just change the marker. So यहाँ पे अब important चीज है, 3 का square कितना होता है? 9. That is okay. But what is the square of 5.25? How will you find out? यहाँ पे आप देखिए 5.25 into 5.25. इसको twice multiply करना पड़ेगा. That is a lengthy. So यहाँ पे 0 twice आ जाएंगे because decimal के बाद 2 digits हैं. So दोनों decimal मैंने remove कर दिए. Now 525 into 525. What it will be? But before let me just tell you, यहाँ पे divide में 4 times 0 आ जाएगी multiply करने पे, right? So 525 into 525. So let me just do that. So that will be 5 5 is 25, 2 carry, 5 2 is 10, plus 2 12, then 5 5 is 25 plus 1 26, right? Then further you can see if I just cross check, 5 5 is 25, 2 carry, 5 to 10 plus 12, then 5 5 is 25 plus 2 26, right? Now 2 5 is 10, 1 carry, 2 to the 4 plus 1 5, 2 5 is 10. Then again by multiplying by 5 you can get the same result, right? So मैं लिख लेता हूँ इसको 2 5 6 2, right? So let me just add them. So 5, then a 2, there will be 16, 1 carry, 4 and 1 5, then 6 plus 1 7, there will be 2. So what you are getting here is 2 7 5 6 2 5. Let me just cross check with the result here. So I suppose you are getting
the right result. So you can see this is how you can see 275,625, right? So यहाँ पे denominator में कितनी zeros हैं? 4. तो 4 digit से पहले क्या लग जाएगा? Decimal. So what it will be? 27.5625. So this is the square of 5.25. Remember this. So there will be 27.5625. So यहाँ पे L square as it is. So L square will be now 27 plus 9. So you can see that will be 36. 0.5625 will be as it is, right? So अब इसने डेसिमल के पहले वाले डिजिट्स को ऐड करना है. So 9 का कुछ नहीं है तो 0.0000. Now you will add this. So यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे 27 plus 9, that will be 36, right? So 36.5625. Now let me just make some space here. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेरे पास L स्क्वायर आया, तो यहाँ पे स्क्वायर रिमूव करो तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट. So there will be 36.5625 square root, right? अब इसका square root कैसे find out करेंगे? Let me just tell you. 36 का square root कितना होता है? 6. Let me just tell you 0.5625 approximately I'm telling you that it will be equal to 0.04. So यहाँ पे इस पूरे का square root कितना आएगा? Approximately 6.04. If I just cross check it with this, so 6.0467, that will be the exact value, right? So this is the approximate value. You can calculate this by long division method, 36.5625, by making the pairs like this. So 6 6 36, right? So plus 6, that will make 12, blank here. Like this you can find out further, right? So do it at home, the long division method, to find out the square root of this value, 36.5625. This is your task. I'm telling you this is equal to something like this, right? So यहाँ पे हमारे पास slant height आ गई. Now we have to calculate the curved surface area, that is pi r l, right? So do that. You can see right here. Now you can see the curved surface area of this cone will be pi r l. This heap, उतना ही canvas लगेगा to cover it, to protect it from rain, right? So यहाँ पे pi की value 22/7. Radius आपको पता है कितनी थी? 5.25. Then you can see further, let me just write it clearly. So that will be like this, right? So into, you can see the slant height, जो हमने calculate की 6.0467, right? Now, again, I'm giving you a task here to solve this by removing the decimal. You will get 100. Removing a decimal, you can see 1, 2, 3, 4. That will give you a 10,000 in the denominator, right? So decimal remove हो गई. Now this is your task to solve this and get the result, right? I'm just telling you the answer here. So that is 99.77 meter cube. So this is going to be the curved surface area. You can see, or you can say the canvas required to cover the heap, right? So this is how you can see the canvas will be required in 99.77 meter cube area. You can see to protect it from rain, right? So this is your task to solve this. So must solve this at home on yourself. That will make you increase your calculation results, right? So that was all in this exercise as well as in this question here.